really beloved. Comme que Dieu a permis the way the Lord has permitted for us to be here, for us to meet here. I know that God will do something for one person this morning. La Bible dit, the Bible says, ils nous feront la guerre, they will do war, ils nous vaincront point. And they shall not win. The Bible did not end. Mais dans toutes ces choses-là, in all these things, nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Par celui qui nous a appelés. By the one that par has celui called qui us. nous a sauvés. By the one that has saved us. Alléluia. Amen. May the Lord bless us. Bien-aimés, beloved, we are going to open. We are going to open up our Bibles. Exode. We are going to go in the book of Exodus. Chapitre 18. Exodus chapter 18. Le verset 21 à 21. Verse 20 to 21. We are also going to take the book of Ezekiel. Chapitre 28. Ezekiel chapter 28. Le verset 1 à 7. Ezekiel 28, 1 to 7. Et puis, livre Joël chapitre 2. Joel chapter 2. Le verset 28 à 29. Verse 28 to 29. Et puis, livre Matthieu. And also in the book of Matthew. Chapitre 16, le verset 24 à 26. Chapter 16, verse 1. Premièrement, tout en livre Exode. First of all, we read in the book of Exodus. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire là? What does the Bible want to tell us there? Enseignez-leur les ordonnances et les lois et faites-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établissez-le établis-le sur et comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Exodus chapter 18 verse 21 to 22, it says, Moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50, and rulers of tens, and let them judge the people at all times. Then it will be. Exode chapitre 18, le verset 20 à 21. We read in the book of Ezekiel. La Bible dit. The Bible says. À partir du verset chapitre 28, le verset 1er. Chapter 28, verse 1. Tu n'as 6. Until 6. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur les règnes, sur les sièges, de Dieu, au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret ne cache pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses
et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur et l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Joël chapitre 2, le verset 28. Joel chapter 2 verse 48. La Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Prions. Let us pray. Père éternel, Dieu tout-puissant, l'agneau de Dieu, notre force, notre réconfort, notre bouclier, notre joie, notre assurance, notre refuge. Père de gloire, je me tiens debout devant ces peuples. Avec ce livre que tu m'as donné, comme ta parole, de dispenser d'annoncer à ce peuple. Père de gloire, l'atmosphère de ce matin, c'est que moi, je vois que je vais parler de mes pensées. Mais si avec toi, et je vois la victoire, je vois une parole autant convenable qui sera donnée ce matin. Papa, efface-moi, règne et domine. Longola bolimbu, longola lobdia, longola paresse, longola distraction, atoyi ya mishu ya ba bien aimé au besoin d'un atam oyo kamba pérennier na kombo le souci ya pétolobi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord Almighty bless us. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Can we put our hands together for the glory of God? Car la Bible dit, For the Bible says, là où deux ou trois where 2 or 3 sont réunis, sont ensemblés gathered together dans la présence de Dieu, in the presence of God, l'Éternel Dieu est parmi nous. the Lord Almighty is in our midst. Alléluia. Amen. Et précisément par son nom. Precisely by His name. Nous sommes en train de continuer notre message sur le chemin de la croix. We are continuing with our message on the journey, the way of the cross. Vraiment, Dieu nous avait bénis. Really, God blessed us Ma message où est kolekana awa by the messages that passed na ba here, point où ezala qui développé topé décortiqué by the points that were developed here na kati ya thème où ezali était le chemin de la croix. in this theme that says the way of the D'abord que cross. Dieu vous bénisse. First of all, may the Lord bless Moto you. bozola na tongo lelo, The person you're following, c'est votre frère Paul Bwakasa, it's your brother Paul Bakasa, serviteur de Jésus-Christ, servant of the Lord Almighty, et accompagné toujours avec ma femme accompanied always qui by est my en train wife de m'interpréter. that is translating. Là, il est comme une servante de l'Éternel. There she's like a servant of the Lord. Et là, je suis comme un serviteur aussi de l'Éternel que Dieu There a placé. I'm also like a servant of God that God has placed. Makambo ya ndaku eza na ndaku. The things of the house is in the Na house. présence ya kolo, In the presence of God, mobali, a husband, mwana, a child, papa, a father azalaka te. is not there. Parce que là, Because there, batu wana nyonso all those people baza wana mpona kokumisa Nzambe. are there to praise God. Makambo ya ndaku oyo boye kendaki boye ezongisaki boye The things of the house that though this happened, that wana happened, tosilisaka na Nzambe.
There, when we are done nous with devons God, continuer à vivre la vie normale. that's where we can continue with our normal Que Dieu nous life. bénisse. May God bless us. Autrefois, The other nous revenons time, sur la musique. we spoke about music. Et Dieu a fait grâce. God has made On avait great développé grace. beaucoup de points. We developed a lot of La points Katia musique. in music. D'abord, pour eux, d'abord, You need to know first of sur all, la musique chrétienne, in gospel, sur la musique chrétienne. on Christian music, Nazalaka contre musique. I'm not against music. Nazalaka na kanda te, nazalaka na haine vers la musique chrétienne. I'm not against or I'm not angry towards Mais le Christian problème est que music. But the problem le is Dieu que nous servons, the God that we serve à la kisabiso droiture, showed us the right way, l'union moko ya à suivre a certain alignment to follow, pour toyeba ndenge nini ya kotambola for us to know how to walk na tous les départements ya mosala na ye. in all departments of His work. Alléluia. Amen. Quand une chanson, When a song, quand musique moko ezo rendre gloire to pe le kume pa Nzambe, when a certain song gives glory to God, nous allons chanter, nous allons aussi danser we are going to sing and we are pour going la to gloire de dance Dieu. for the glory of Mais God. ntango nzembo ezali or maloba na Nzambe, When a song is out of God's ça c'est vraiment word, comme likambo mosusu. then it becomes another thing. Wana eza la difficulté ya koleka. That's have a Ndiye more lowa koyeba yango wana. difficulty. That's the thing to know. Alors bien aimé, Now, beloved, toza na kati ya le corps du Christ. we are in the body of Oyo toyebi Christ lokola église. that we know is the church. Bien aimé na kati ya le corps du Christ, Beloved, in the body of Christ, sur notre message, in our message, nous comprenons que we understand that Dieu nous donne des dons. God gives us our gifts. Dieu nous donne des dons God gives us et gifts. Dieu ne se répand pas de ses dons. And God does not go back or regret His own gifts Oyo apesaki biso. that He has given us Et de ses appels. and His calls. Alléluia. Amen. Nzambe apesaka mutu likabo. God gives Nzambe abengaka mutu. a gift and He calls a Mais ntango person. abengi mutu, When He calls a akotisi yo na person mosala na ye, and you start doing His work, ye abengi yo. He called Ye you. nde apesi yo likabo. He is the one that gave you the gift. Asali mosala na ye. He has done His work. Mais oyo etikalaka, The one that remains, Nzambe akomaka nde observateur. God just becomes an Ntango observer. apesi yo don, When He gives you a gift, ntango apesi yo don, when He gives you a gift, ntango apesi yo don, when He gives you ntango spiritual gift, abengi yo, when He calls you, Dieu God, na point wana in that point, akomaka observateur. He becomes an observator. Alléluia. Amen. Parce que apesi yo. Because He has given you. Lolengo kosalela yango, The way you will use it, lolengo yo kotambola na yango, the way you will walk with it, yeba eloko moko. know one thing. Dieu God peut se séparer can separate, avec, il peut se séparer avec ses serviteurs, can separate Himself with His servant, peut se séparer avec la personne où il a apprécié badon. can separate with the person that He has given them Mais il gifts, ne peut jamais ôter les dons. but He can never take out Il ne peut jamais ôter l'appel but He can never take away the calling, que oyo ye abengaki yo. the one that He called you. Akoki kosala eloko wana He te. cannot do that. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Alobi na kati ya livre à Joël chapitre 2 le verset 28 à 29. He said in the book of Joel chapter 2 verse 28 to 29, Alobi ete He says that mokolo wana, that day, molimo na ye His spirit ekokita, will come down. ekozala It will be likolo ya bilenge, upon the young ones, likolo ya bana, upon the children, likolo ya bakoko, upon the old ti people, epai ya baserviteur baservante na ye. upon His men and maid servants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Wana eza promesse oyo kolo Messie apesaki biso. That is a promise that the Lord Et puis gave promesse us. wana elata nzoto. And that promise ended up being accomplished. Eza très important. It's very important. Yango omonaki lelo That's why you see today bapele baza ebele. the called are many. Bato pe baza na badon baza ebele makasi. People also with spiritual gifts are many. Oui, c'est l'accomplissement de la parole. It's the accomplissement of the Chacun word. de nous toza na badon.
Each and every one of us has oyo gifts ezocontribue na kati ya le corps du Christ. that is contributing to the body Mais, of Christ. But malgré les dons oyo Nkolo Messie apesi biso, despite the gift that the Lord has malgré given les us, appels auto-recevoir, despite the gift si nous callings we sommes have en train received, de ne pas if we are busy, bien marcher we are not busy working well avec Dieu, with God, sache-le bien que know it Dieu well, se sépare de l'homme. God will separate himself La from Bible man. dit, The Bible dans le livre de says Amos, chapitre 3, le verset 2, in the book of Amos chapter 2 verse que 2, si deux personnes ne s'attendent pas bien, if two people don't understand each other, si deux personnes ne sont pas convaincues, if two people are not convicted, ce n'est pas digne it's not worthy qu'ils continuent for them to le continue chemin, the way, la marche, the walk ensemble. together. Moto wana eza nani? That person is who? Eza Yesu Mesia. Is Jesus Christ Oyo aye that came mpona kozwa moto wana mosusu, to take that other person kosangisa, to meet, kokoma moto moko, to become one person, po totambola na kati ya marshe ya Nzambe. for us to go in the walk of God. Mais soki moto wana If that person oyo aza na appel, that has aza na having a don, calling and a spiritual gift atosi te, does not obey, aresir te, does not manage kotambola ndenge Nzambe azolinga yazalela, to walk according to the ways la of God, personne là, that Dieu person, se séparera de lui. God will separate themselves Automatically. from them automatically. Quand Dieu se sépare de ses serviteurs, When God separates himself quand from Dieu servants, sépare de l'homme, when God cela ne separates them, signifie pas que that does not Dieu mean ôte ses dons God ou takes Dieu out ôte his son gift, appel all his quand il calling. t'avait appelé When he tona called makambo likabo oyo apesi yo you, all the gift that he gave you, te no, Nzambe alongwaka. God just goes C'est-à-dire out. que It means il that te reconnaît he recognizes que yenda you, benga yo, that que he's the yenda one that apesi called yo you. don. He's the one that gave you the Mais gift. tu n'es pas son serviteur. But you're not his Mais servant. tu ne travailles pas pour lui. And you don't work for him. Alléluia. Amen. Vous comprenez eloko wana? Have you understood that? Yango komona ete That's why you'll see na that point oyo tolingi tokota awa. in the point that we want to enter Depuis tobandi here, marche makambo ya miziki since we started in the et way of sur la dîme tolobelaki songs and tithes and we spoke biloko nyonso wana. all those things. Ntango Nzambe azopesa Moïse likabo, When God is giving Moses a gift, alaki Moïse azala lokola ye alingi azala. he wanted Moses to be the way he wanted him to be. Dieu voulait que Moïse soit comme lui, il veut qu'il soit. God wanted Moses to be the way he C'est himself ça le wanted to be. problème de Dieu. That's the problem of God. Dieu veut que nous marchions selon lui. God wants us to Dieu walk veut que according nous to faisions des choses selon sa volonté. He wants us to do things according to His will. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté. He wants us to walk according to His will. Dieu veut que nous marchions selon sa voie. He wants us to walk Mais according Dieu to His est ways. contre But God quand is il against voit son peuple. when He sees His people. Il veut entrer de marcher selon ses propres voies. They are walking according to their own voices. Dieu n'est pas content de voir son serviteur, l'homme qu'il a créé dans son image, quand il est en train de marcher selon sa propre sagesse, eux sont leur propre intelligence. God is never happy when He sees that the man that He created in His own image is walking according to His own ways. Dieu veut que God nous wants marchions comme lui. that we walk Nous according soyons like comme Him. lui. May we be like Him. Alléluia. Amen. Landanga malama ma frère. Follow me well. Bible lobi boye. The Bible is Tango saying beau-père when the father-in-law ya Mose, of Moses alobeli Mose, told Moses, alobi na ye, he said, namoni yo ozo travailler mingi. I see you're working too much. Osala musala mingi yo moko. You're working too much. Dans la langage mosusu, In another way, Christ ayaki ye moko. Christ came himself. Asali musala na ye moko. He did his work himself. A sauvé biso. He saved us. Alongoli biso na kati ya Egypte. He took us from Egypt. Atie biso maintenant nzela ya Kana. He put us on the way of Canaan. Alléluia. Amen. Siko na nzela ya Kana, On the way of ye lisusu Canaan. akozala wate po asimba kwa lobo atambolaka na yo. He will not be there again holding your hands for you. Na nzela ya Kana, In the way of eza Canaan langage ya Mose. is the way, Ke. is the language of Moses. Apona bato bazali capable. For him to choose people that are capable. We are together. Are we together? Bato bazali capable People that are capable ya kotambola
of working ya kotosa. or for paying. D'abord, avant pona batuana, Before choosing those la people, Bible dit, the Bible na kati ya says, sélection, in those il y a les selections disciples, of il y a le disciples, peuple, of the il y a les people, hommes capables là. of capable men, D'abord, First Moïse of all, devait enseigner, Moses had to teach à l'air, to them, à amener d'observer la loi ou les ordonnances de Dieu. for them to see the law or the rights of God. Yango on l'appelle Christ azolo bani. That's why you see Christ Tango say, bozo kende kuna. when you are going Allez there, partout dans le monde, go everywhere in the faites world, toutes les nations ses disciples. make every nation his disciples. Enseignez-les d'abord premièrement Teach them first of all de comprendre, to understand, de connaître to know qui est Jésus-Christ who is Jesus Christ dans nos vies, in our dans lives, leur vie. in their lives. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Christ aussi, That's why Christ also, il a fait d'abord le premier travail he did the first work d'enseigner ses disciples, les 12 disciples. to teach first the 12 disciples. Ils étaient nombreux. There were many. Ils étaient nombreux. There were Si je many. me rappelle, ils étaient au moins à 70. Hein? If I remember well, I believe Si there je are me about trompe pas. 62, if I'm not mistaken. Bon, c'est la moquette au canon écriture. Hold on a second, let's find that scripture. J'aime marcher avec éclaircissement le Bézaka Malam. Ça, c'est la moquette. Let us wait. La Bible dit The Bible says les 70. the 60-10, Yeah. 70. Donc, bazala qui 70. There is 70. Na 70 awa na kati ya livre Luc. Here in the book of Luke, Ndenge zo présenter biso na chapitre 10 le verset Luke chapter 10 verse je dois partir le chapitre 10 le verset 1er. chapter 10 verse 1. It says, after these things the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2. Donc bazala ki 70. There were 70 Tiba kende kotika la 12. until they became 12. Babengi bango banani? What were they called? Babengi banani? 70 autres disciples. 70 others disciples. In my Bible, it's not called disciple. It's just Ils sont called commis others. 70 In, autres disciples. in the French version, it says 70 other Alléluia. disciples. Donc bazala ki au-delà même. They were even beyond that, Aux 70 disciples. Voilà. beyond above Mais 70. Christ a instruit qui d'abord? But Christ first Après of ça all, qui n'a une instruction. gave an instruction. Alakisi bango koyekola kolanda nanu ko comprendre qui est lui. That he made sure they tried to understand who he Koyeba was, o yazali. to understand who he is. Le problème est d'abord de comprendre The problem qui is to est Jésus understand dans ta vie. who is Jesus in your life. Jésus représente qui dans ta maison? Jesus represents who in your life, in your home, Dans ta vie, in your life. Jésus te représente qui? Jesus represents who Nama moina yo, in your life. Yesu aza ko se présenter tant que nani? He's representing himself as who? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ola pambola biso. May the Lord bless us. Alors tant balobi na Mose, When they told Aponaki. Moses, he chose. mais tant komi na 21e verset. When you go to the 21st verse, Dans le livre Exode chapitre 18. in Exodus chapter La Bible 18, a ko insister the Bible is que saying, baza kolobela que ba serviteur wana he said that those servants, baza la mosika na cupidité. they must be afar from cupidity. Ah. Nelo to vandeli sikoyo koto yo. Here we are seated here. Quand Dieu t'a appelé, When God called you, quand Dieu t'a choisi, when God chose you, quand Dieu t'a appelé pour lui servir, when God called you to serve Him, la première des choses the first thing que Dieu
that God n'acceptera pas de voir en toi. will not accept to do to see in you, disciple, Serviteur de Dieu, servant of God, peuple de Dieu, people of God. c'est la cupidité. It's cupidity. Bien-aimé, Beloved, quand un homme il a la cupidité, when a man has cupidity, il est prêt à faire tout. he's ready to do Il est même anything. prêt à vendre son Dieu. He's even able Il est to sell même his prêt God. pour vendre sa propre vie. He can even sell his own Il est life. même prêt pour vendre sa femme. He can even sell Il his est même wife. prêt pour vendre ses enfants. He can even sell La his children. cupidité, Cupidity, c'est une mauvaise chose it's something bad dans l'œuvre de Dieu. in the work of God. S'il faut tuer cela. If you have to kill S'il it, faut kill chasser, il faut chasser cela. it. If you have to chase it, L'esprit chase de la it. cupidité, ça m'a bien amusé. The spirit of cupidity. Omoni yango na Bible na yo. Na moni ozokoka makambo nini kuna na kati ya Biblia na yo. It's in which verse, Pastor? La Bible dit ceci. The Bible is saying this. Mais ça rapide nous luka ba Bible. Et va version malamu. C'est très important. Exodus chapter 18 verse 21. Soro tali malamu. If you look well, La Bible dit. the Bible says, Omoni yango. it says, moreover, you shall select from all the people able men such as fear God, men of truth, hating Balobi boye. covetousness. Loka phrase na ngai. Balobi à partir à ko craigne. From fear the Craignant Lord. Dieu. Fear Lord, Les hommes intègres. in men that are of truth. Donc nzamba lingi na yo ndenge otanga Biblia wana. God wants you the way you're reading the Bible. Premièrement, First of all, ozala peuple ozali capable. you need to be capable. Tu sois d'abord un peuple qui est capable. You need to be a person that is Qui ne capable. doivent pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. You don't need to be ashamed of the Parce gospel. que l'évangile Because the du gospel, Christ, c'est the ça gospel la of God, vie. it's C'est life. ça la puissance It's the power de Dieu à l'homme. of God in man. Dieu God, cherche des hommes capables. God search for Dieu men, cherche capable des men. serviteurs capables He search for servants that qui are doivent capable, lui craindre. that need to fear Him. Les hommes intègres. Integrity, men that of integrity. Des hommes qui seront ennemis de la cupidité. Men that will be hating covetousness. Alléluia. Ennemis de la cupidité. The enemy of covetousness. Bien-aimé, Beloved, la cupidité, covetousness. c'est la chose qui tue l'œuvre de Dieu. It's what kills the men C'est of pour the cela, work of God. That's même why l'enseignement de la fois dernière, even the teaching of the Jésus a dit, on tithes, si un homme de Dieu, if a man si of un God, serviteur de Dieu, if a si servant un of God, disciple de Dieu, if a disciple en of lui, God in il him a l'esprit de la cupidité, has the spirit of cupidity, bien-aimé, beloved, il est capable, he's capable. il est capable He's de capable diviser le corps de Christ en deux parties. of dividing the body of Christ into Il est parts. capable He's capable de vendre l'église of selling the pour church ses désirs. for his desires. Il est capable He's capable de vendre son identité. selling his identity. Il est capable He's capable de vendre même sa femme to sell even his wife à cause de l'argent. because of money. La cupidité, Cupidity c'est la chose premièrement is the first qui est thing en first train of all, de détruire, that is qui est en destroying, train de tuer, that is qui killing, est en train de gâcher that is la destroying marche de d'autres serviteurs. the work of other La servants. cupidité a tué Covetousness beaucoup de jeunes serviteurs. that has killed many young servants. La cupidité a tué Covetousness beaucoup de jeunes servantes de Dieu. has killed many young servants. La cupidité a Covetousness détruit beaucoup de ministères. has destroyed La many ministries. cupidité a Covetousness détruit aussi beaucoup de couples. has destroyed many La couples. cupidité a Cupidity, détruit aussi beaucoup de familles. has destroyed La many cupidité families. tue même l'affection. Kills even affection. La cupidité tue même la crainte de Dieu. Covetousness even La kills the fear of cupidité God. tue même l'honnêteté.
kills honesty, La cupidité tue la covetousness fidélité. kills faithfulness. C'est pour cela, bien-aimé, That's why, beloved, vous allez remarquer, you realize that ata tina maloba na Nzambe, even in the word of God, tina kati ya musique chrétienne, even in tina Christian kati ya ba music, prophétie, even in prophecy, soki kaka if just la cupidité koti na kati, cupidity, covetousness L'homme, enters, men, la femme est là, that man, servante est là, that servant, serviteur est là, that man servant, automatiquement, il va automatically oublier will les dons forget qu'il a reçus, the gift they l'appel qu'il a received, reçu, the calling la they prophétie, received, the ou prophecy, bien les dons de chanter. all the gift of Tout ce qu'il calling, fait dans l'œuvre de Dieu, all that is doing in il the va work of oublier que God c'est pour l'édification du corps de Christ. is for the edification of the body of Christ. Alléluia. Amen. Il va oublier automatique. He will forget it automatically. Lelo, Today, mbongo ezotombwama na kati ya l'œuvre de Dieu. money is being uplifted in the work of Ce n'est God. pas eza faute ya basali wana. It's not because it's the fault of the servants. C'est parce que ils n'ont Because pas été l'ennemi de la cupidité. they were not the enemy of covetousness. Alléluia. Amen. Soki nano ozali ennemi ya cupidité te, If you're not yet the enemy of c'est covetousness, difficile de servir Dieu avec fidélité, avec honnêteté. it's difficult to serve God with faithfulness and C'est honesty. pour cela que vous allez voir That's why you souvent see many dans at l'église, times at dans church, l'œuvre de Dieu, in the work of des gens God, qui donnent beaucoup, people that give a lot, des dîmes, lot of des time, actions de grâce. thanksgiving. Quand il est devant un serviteur qui a l'esprit de la cupidité, When they're in front of a servant that is covetous, ce serviteur-là, that servant, son intention, his intention, ses pensées, his thoughts, sa force his force sera plus soutenue will be supported à ceux-là towards qui that, donnent beaucoup. towards the one that gives a Et de lot. suivi aussi. And the follow-up Il va also, faire beaucoup de suivi. he will do a lot of follow-up. Il va bien veiller. He will stay away. Pourquoi? Why? Il ne veille pas sur ces brebis-là parce qu'il a l'amour étant que berger. He's not staying away because he has love for that servant. Il veille for pour that ces member. brebis-là parce qu'en lui, il a l'amour de l'argent. He stays awake for that sheep because in him he has the love of money. Et ceux qui n'ont rien, And the ones that have nothing, automatiquement à ses yeux, automatically des in his pauvres, eyes, they are des gens the qui n'ont poor, pas de moyens. the ones that don't have Ce anything, peuple-là, those people, ces brebis-là, those sheep à ses yeux, in his eyes, n'auront pas de la valeur. they will not have value. Quand un serviteur de Dieu, When a tu servant n'as of pas God, you don't have, eu d'abord la conscience you not yet have de the combattre conscience l'esprit de la cupidité. to fight the en spirit of toi. cupidity in you. Attention, Be careful. tu es facile à tomber. You are easy to fall We are down. together. Are we You together? look out for Jesus Christ. Mais là, maman, il y a mon niveau comme au Kaouka. Que Dieu nous bénisse. May the Lord Almighty bless us. Dieu est bon. God is good. Alléluia. Amen. Dieu est. God is good God is good. God is good all the time. all the time. God is good. Alléluia. Amen. La cupidité est la chose qui détruit l'œuvre de Dieu. Cupidity is something that La destroys the work cupidité, of c'est la God. chose qui rend un mauvais témoignage pour le serviteur de Dieu et pour les chantres de l'Éternel. Covetousness is what makes Christian singers and other people go astray. Parce qu'un homme peut commencer, A man can start, moto akobanda malamu bandaki na nzambe na molimo, a person can start well in the spirit with mais God, akomi kosuka na mosuni, but you end up going to na na the flesh. sorcellerie ye, Who bewitched so na na you? lokio. Who bewitched you? Non, le problème est ça, Excuse me. No, the problem is soki kaka deja mutu, if already a oyo person aosala nzambe, that is working na for God kati na ye, in him, alati pensée ya cupidité, pensée ya mbongo. you have the spirit of covetousness, or you dress up money. It's nothing. Akofaire écarter nzambe musika na ye. You make God go far. Pourquoi? Why? Parce que ye akobanda ko viser toujours na ba intérêt na ye. Because he will just always be towards his own interests. Ko balobaka ke ça eloko nyonso mpona gloire ya nzambe.
The one that they always say, do everything for the Et glory pas of négocier God. suscité. For him, it will never be Alléluia. there. Amen. Yango omona kelelo That's why you see today, la flatterie, go flatter. sugarcoating, favoritism, if I may say. Aujourd'hui, c'est dans l'église. It's in the church. La flatterie. Favoritism. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, Because the apostle Paul d'autres said, docteurs, là, même l'apôtre Pierre parle bien. even apostle Alors, il Peter va said, serviteur wana mususu. those are the Ba servants, pasteur wana. those are the Ba docteur pastors, wana. those are Ba the prophète wana. those are the Ba prophets. hostel nzambe pona mabumu na bango. They are serving God because of their stomach. Yango bazali conduit na kati ya lolemo ya flatterie. That's why they are led by the tongue of Ils flattent favoritism. ces peuples-là pour leurs intérêts. They are busy lying to those nations because of their interest. Pourquoi? Why? Na kati na ye mosali wana Inside of that aza servant, na molimo ya cupidité. he is having the spirit of Ndenge covetousness. omona cupidité lelo oyo That's why you see cupidity ekotisa today. esprit ya vente na kati ya église vente. Koteka. It's now the spirit of selling has entered the church. Alléluia. Amen. Oh Yesu asimbaki fimbu The one Jesus took a po whip apiakola. for him to whip. Bato nyonso bande koteka na kati ya ndako ya Nzambe. The ones that were selling in the house of God. Bien-aimé, Beloved, otanga verset wana vraiment. do you read that verse? Mais aujourd'hui dans les églises, Today in the church, l'église est devenue comme Wenze. the church has become like a market, Wenze. a marketplace, Boutique. a boutique, Alléluia. Bisika ya koteka biloko. a place of Biloko ni selling. bazoteka. What are they selling? Biloko ya Nzambe. The things of Oyo God, azopesa ya orphelin. the ones He gives for free. Mais bato bakomi koteka yango. But people are now Basali selling wana certains serviteurs là. certain servants. Bien-aimé, Beloved. Yesu asimbaki fimbu. God took the whip. Abetaki na kati ya etonga na ye. He whipped in His Ntango place. akuta église nekomaki wenze. When He found His temple became a Yo esi market. oto banda oteka wana. You see those people that were selling. Ezalaki kaka bapaye na kati. It was just packets. To baserviteur bazalaki te. Or even servants Bazalaki. were not there. They were there. Abetaki fimbu He whipped pour nous montrer que to show us that les choses saintes the holy things etikala biloko ya saint. should be remain holy. Les choses impures And pure yango mpe eza things, biloko impures. they are also impure things. Tokosangisa yango te. We cannot mix them It's together. very impossible. It's impossible. Bien-aimé, Beloved, bien-aimé. beloved. Yango omona lelo. That's why you see Moto kaka ayebi today, kaka na kati eka ndenge aza bongo ke a person knows in them that ayembelaka Nzambe. sings for God. To ayebi ke ndenge aza nsuku ntango Nzambe apesa ye voix moko ya kitoko. God has given them a good Soki abandi voice. kaka awa donc If he just starts here, bato bazala tuerie na kati ya bongo wana. people will be attracted by that voice. Bien-aimé, Beloved, après un mois après, 1 month later, asali balbum. he does an Abandi album. koteka balbum. He starts selling albums. Mais ntango azoteka balbum wana, When he's selling those albums, to ntango pasteur azoteka balivre wana, or when a pastor is selling those books, ntango yo pasteur wana, when you that pastor, otekela bandimi bacroix, you are selling the cross, babracelet, bracelets, baécharpe, scarves otie elongi na yo, with your face on, otie kombo ya église. with the name of the church. Alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Landanga, Follow me. yoka, Listen. aoteka baécharpe, You are selling scarves. aoteka bacroix, You are selling cross. aoteka baalbum. You are selling Mais- album. But Yoka langage azoloba. look, listen to Il the language est un saying. serviteur de Dieu. He's a servant of God. Il est un chantre de Dieu. He's a singer of God. Alléluia. Amen. Yo oza serviteur de Dieu. You are a servant of God. Okomi koteka biloko ya Nzambe. Are you now selling the things of God? Alléluia. Amen. Lelo pe koma nango pe bongo. Kasi bongo soki alingi azwa arécupérer mbongo ne asalaki na Non. album. Boyebi eza d'une manière moko otolobaka stratège to pe biblique. You know that it's a way that we say it's a biblical Quand vous strategy. voulez organiser quelque chose, When we want to il organize, y a des manières à faire. there is a way of doing Soki it. yo mosala ozwi mbongo lotie na kati. If you took your money, put C'est que yo inside, sali to po lokumu na nkolo Yesu you have Mesia. done a gift for the glory of God. Mais soki omoni ke ete If you see that olingi outilize terme ya koemprunter, you want to borrow to eza mabe te yo emprunter bango borrow them basalela to use, mais oteka te. do not
not sell. Côté que c'est le romususu. Selling is something Côté que else. c'est le romususu. Selling is Pourtant, something on a else. somme de l'eau qu'on a reçu à la ngonion sur la ligne. Because when I buy, I'll use it for anything that I want. Vous comprenez biscuit on a? Tout le monde chose. Kasi bon, c'est d'aller qui bat tout ce que buy banzem na ebana. Bon, ce que l'ingo tout musuba e banzembo na oyebana. Question on a reposé yo nan. Il y a question tes réponse. Nani asala kiki. Tango Salomon azoyemba. Tango David azoyemba. Ki bayeba ya yebana. Succès, élévation, oya pesaka yango eza nzambe. Success and elevation, the one Parce that gives que you eloko bosalaka erreur eza nini? the thing you do a mistake is what? Mutu nyonso elo aza koavize kaka na ministère ya foule. Everyone just wants the ministry of full. Sikoyo ntango bovizaka na ministère ya foule, When you want that oyo ministry of tokende ka crowd, mingimingi na Matthieu 28. where we are just going in 19, Matthew 20. 18, 19, bobosanaka ka meme nzambe yango azolobaki bisika mibale to misato basangani na kombo na ye. You forget when God says, when 2 or 3 have gathered in His name. Oh my God, people of God. Obosanaka vexe wana. You forget that verse. Bisika nzambe alobaka mibale to misato basangani When He says, where 2 or na 3 kombo na ye. have gathered in His name, Ye azali kati na bango. He's in their midst. Donc mpo na misusu ezalaka nini? For others, it's Ye soki baza 2 to 3, where if there are 2 or 3, Dieu n'est pas avec eux. God is not with them. Nzambe aza na bango te. God is not To ye with soki them. azoyemba 2 ou 3 personnes bayebi ye, donc nzambe aza na ye te. If 2 or 3 people know Him, God is not with Donc Him. mpo nzambe ayeba yo, For God to know you, nde yango servante ati koloba awa. that's why the servant said, Mpo yeah. nzambe ayeba yo, For Il faut someone to know oyebana. you need to be known. oyebana mingi. For you to be known too much. Alléluia. Amen. Siko soki yo oyebani mingi nzambe ayebi yo. If you are well known, does that mean Siko God ba also o knows you? basangani 2 ou 3 na kombo ya nzambe bango basaleli. Now for those that have gathered 2 or 3, so God is doing what? Kama zoloba ana longoli to na bakisi. What I'm saying here, did I remove or did I Nde add? yango bozomona ete That's why you're ba saying jeune that serviteur ebele young servants, na batu oyo bazwi kaka pela nzambe to lelo kaka awa. all the ones that just got the Amiyebi ki aza connectivity, mosala nzambe. they know Po they're bakomaka the servants mosala of God. nzambe te. You don't Mais become a bapota baka déjà servant, serviteur. but you are Mais born mutu a ana servant. connaissance nango nde te. But you don't Yango have omona the mingi conscience kaka of ntango azwi it. conscience ki aza serviteur de Dieu. Many, when they just know that they are servants of God, Kaka ndenge ma Francine a posé question oyo. just the woman Francine asked the Koyebana question, wana. just to be known, Koyebana wana. just to Nde be yango ozomona known. ke That's why a you jeune see serviteur belelo many young aokota servants TikTok, will enter aokota na TikTok, Facebook. will go to Facebook. Write your name. I tell you about your life, to your house, to your family. Koma kombono na webiso si apopo ya famille no nanda kuno. Donc, yo komaka akombono ka pamba taka wana. Just write your name there down. Pourquoi? Why? Na ya okende ba okende luka misusu na barundu ba okende na ba province kuna ba mboka ba ke luka ya kosokola ya kokata bango bazo bangenge. Others are going to Rundu, different areas, just for them to get some extra portions of power. Na mususu pa azane nango nzamba pesi. And others Mais that abosani ke don oya they juana, have what God has c'est given pour them. l'édification du corps de They Christ. forget that what God has given is Mais for lokola, edification. But Question because maman Francine, the question of ana Francine, posa yebana. you want to be known. Ana posa te ke apanza nde kombo Yesu You ekende. don't want to spread the name of Jesus. Mais posa eza ke yenda yebana. Your Baye need is ba ke just na for you to be famille known. bwakasa. For you, for so people Na know famille in Kasembele. Bokassa, or in the family Donc, Kasembele, really. Il a un serviteur moko kuna so meki. There's a servant there. If you try, Okute na wayo. you shall meet up with what you Nde sow. mingi bakomi ba many. escroc na kati ya ba réseaux sociaux. Many became crooks in Nde social mingi media. abandaki na molimo asuki na nzoto na mosuni.
Many started in the spirit and ended up in the flesh because they want to know. They have now famousness in the just this thing of wanting to know, for them to know you. The ministry, the big ministry, for you to have a lot of people in your ministry. That's when a lot of people left the ways of God. Many have gone to witch doctors. Other people have started doing favoritism in the church, in the church of God, for him just to have a crowd. But in the church, beloved, in the example, in 100% de serviteurs, of servants, du peuple de Dieu, of people of God, 100% de serviteurs, in 100% of servants, 100% du peuple de Dieu, 100% of people qui of peut être God dans la présence de Dieu, that can be in the presence of il peut y God. avoir que 2% They can just be qui craint 2% Dieu, that believe qui in fait la God, volonté de Dieu. that do the will Mais of il peut y God. avoir They can 98% have 98 qui sont comme that les are pharisiens Pharisees qui se tenaient là, that are standing la there synagogue, in the au synagogue, bord de la mire, praying on the pour wall. que les gens les voient. Reality, Ils ne sont pas avec Dieu. they are not with God. Bien, mais sois prudent. Beloved, Koyebana, being known, succès, success, baye bayo. for you to be Maman known, na they yo, must see na you musala nzambe, in the things of God. ndezobumisa. Is what is killing. Motuna ezali. Yango komona lelo oyo, That's why you see today phénomène ya kosele. the phenomenality of seeding, Sceller l'offrande du prophète. to seal the offering of prophet. Maman Francine, entre dans la présence de Dieu. Hein? Amen. Ah. Sceller l'offrande du prophète. To seal the offering of the prophet. Sceller l'offrande pendant qu'un homme de Dieu il est en train de prêcher. To seal the offering while a man is Bien preaching. aimé, c'est bien Beloved, it's de le donner to give en cachette. while in a Mais hidden quand place. vous le faites là, When you are doing it quand there, un homme de Dieu il est en train de prêcher, when he's preaching, là lui-même il est joyeux. him himself is Bien aimé, happy. moi aussi je l'ai vécu. Me also have been J'étais there. I joyeux. was J'ai happy. dit aujourd'hui là, Today, l'Éternel Dieu est avec moi. the Lord is with me. Dans ma fouta, The oil, onction. anointing. Mais le contraire, The contrary. nazaka lokola kachera zobuna na balabala osaba spectacle. I'm just like a wrestler that is busy doing show off on the road. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. God is not the God of Dieu n'est pas show un off. Dieu de tapage. He's not the God of show off. Le Dieu que nous servons, The God that qui we nous a serve, appelés that called dans us son œuvre, in His word. il est un Dieu de la simplicité. He's the God of His Il est un Dieu simplicity. de la Simplicity. simplicité. He's the God of Il est un Dieu simplicity. qui est humble. He's the God of that is humble. Alléluia. Bien Amen. aimé, et comment on va concert Dieu? It became On like a a concert moi concert, mon kilivo keboye. like a concert of the Okuti world. qui est donc il m'tabeta nous le donc qui est. You find somebody Parce que kebo ya bois qui moi 100 moi 50 ma boye. somebody gives in 100 Bien aimé na over there altar. on the altar. Bien aimé. Na Beloved, bisika oyo telimoza ko annoncer la parole de Dieu. in the place where you Est-ce que said, makambo yo sala wala Christ sala yango? or the things Oyo you sala wana. do, did Christ do it? Et comment appelle le donc scellé, bien aimé. Today it Bien became a thing aimé, that you bien should aimé, nous avons seal. des comptes à rendre. We have got Oui, et accounts ces to. pétitions, on avait touché, on repère sa montagne, on s'allait moi don, on repère son offrande. Yes, the preacher Kende preached the word kolukaye, bien that aimé. you want to seal. Ceux qui Go battent look for les him. 10 lèpres, If the 10 leopards, tant qu'on va sur le bico, when they got healed, 10e et top 9e wana, that 10th or that 9th azaki na conscience. had the Ya conscience koyeba ke, tindenga biki wana, to know that the way they eza are à healed travers Jésus-Christ. is through Jesus Christ. Aye na di meki opesa ye. He brought his tithe when he Akenda gave. opesa ngo na balabala, donc il opesa ngo watu batondi wa ebele. Ya Yesu di binanga yango He yo. did do it secretly or in the crowd
place that, no, Jesus, here's my tithe. Akende koluka Yesu face to face. He went to search for Jesus. Alléluia. Amen. Yango mingi o bozo pesa, mingi o bozo tchalikola hotel wana. That's how many that you're giving on that altar. Vous pensez que beaucoup des offrandes des agréées par Nzambe? Do you think that a lot of offering is Tous les accepted? offrandes au pesa raman Nzambe qui sont agréées par Nzambe. Many offering that you give to God is L'offrande accepted. elle-même a des critères. Offering itself, La it's dîme offering. elle-même a des critères pour être agréée à Dieu. It has got criteria for it. C'est pour cela qu'il y a eu des riches qui ont donné, il y a eu beaucoup de gens qui ont sémé dans la présence de Dieu avec ses disciples, bien aimés dans le Seigneur, mais leurs offrandes n'étaient pas agréées. Mais Dieu a vu l'offrande de la veuve. There were many rich people that gave in their offering that in a large quantity it was not accepted, but God only saw the offering of the widow. De Pierre, 2 Peter chapitre 2, le verset 1, aussi mis 3e verset, aussi mis 14e verset. 2 Peter chapter 2 verse. Aussi mis verset 1, aussi mis verset 3, aussi mis dans le verset 14. Verse 1, verse 3 and verse 4. Verse 1 says, "But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you who will secretly bring in destructive hearsay, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction." Verse- Ah, qu'est-ce que la Bible dit? What is the Bible Yo m'en saying? en anglais. You yourself teach it. Explain. The verse 1, it says swift destructive. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Amongst the nation there are false prophets. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs There will also be false teachers, false qui doctors introduiront des sectes pernicieuses that will introduce wrong teachings and false teachings, et qui régnent le maître qui les a rachetés. that will denying the Lord who brought them and bring on, Attireront sur eux une ruine soudaine. and bring on themselves a swift destruction. Ah! Aujourd'hui, Today, bino miso egendaka mingi kala baprofeti. your eyes just go to the La Bible prophet. dit même les docteurs. The Bible says Plus even loin, the elle voit doctors, même les apôtres là. even those apostles, Bakuya. they will come Na ba enseignement ya mabe. with bad teachings. Na ba message ya mabe. With bad Bako teachings, installer les sectes. they will insult Du diable. they will put in inside. Et qu'on soit place. It will take place. Alléluia. Amen. Na kati etonga In the church. ya Nzambe. In the church. Vous comprenez makambo wana? Have you understood Bien that? aimé na point oyo sikoyo. Beloved in Ceux this qui ont point, appelé de Dieu. if you the Peuple called, de Dieu. the people of God, Ozana esprit à discernement te. you don't have the spirit of discernment. Ofini okwa na mutambo. You end up falling in Vous this trap. comprenez que To understand la that Bible n'a pas interdit. the Bible does Ou not la forbid. parole de Dieu n'a pas interdit The word of God does à not un forbid serviteur de Dieu de travailler. a servant of God to work. S'il faut koteka ateka. If he has to sell, Mais may he s'il sell. travaille, If he works, azoteka. he's Na selling. deux points wana, In those 2 ça points, doit être le travail de ses mains. it has to be the work of his hands. Ezala misala ya maboko na ye moko. It has to be the works Mais of il y his a own même cela hands. quand il asosala no mosane moko maboko. There are those that are doing his own work. L'argent That money, qu'il est en train de recevoir, what that is il va receiving, suffire yete. is not enough. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement basalo basala ka misate nde basala miyibi. It's not just the ones that don't They work bazana are esprit the thieves cupidité. that I've got. Il y a même ba o bazosala. There are even those that are Bate selling. kaka. They sell. Mais aza kaka na cupidité na kati ya mosala ya They Nzambe. just still have got covetousness. En voulant trop gagner, tu risques de tout perdre. In wanting to win it all, you'll end up losing it all. Alléluia. Amen. Genèse, Genesis, chapitre 3, le verset 19. Genesis Psaume 3, 128, le verset 1. Psalms 128, Verset verse 1. 1 to 2. Tanga ba verset wana. Read Ça the passe verses. contre te.
God is not against. Dieu est mort déjà quoi sa parole. God himself put Il down dit the que word. l'homme mangera de son souillère de son. He will eat from his own Motokolia na sweat. motoki na ye. He will eat from his own Atoza sweat. pasteur, atoza na lokolia na Even motoki if na yo. you are a pastor, you eat from your own sweat. Alléluia. Amen. Salama na logique. Do things in the logic. Ndenge nzambe azolingela. The way Yango God soko is ke na saying. Ezekiel. That's why God Tango is nzambe azolobela. when God is Ba saying, prince o bazalaki na kati ya Tyr. the priests that were in Tyre, Alobi na bango. he said to À them, cause de votre sagesse, because of à your cause wisdom, de votre intelligence, because of your comme intelligence, bokendaka, the way you go, botangi nzambe, you ask for God, botangi nzambe, You read- batangi nzambe. you read God. Ya ya. you read God, sorry, Batangi nzambe, bayekoli nzambe. you learn God, Ndenge otangaka mathématique. the way you learn Donc tango ke otanga maths. nzambe pe, When you go learn nayebi te God, kuna batangisaka bino pe bandela nzambe pe na suka nzambe. do they teach you the beginning of God and the end of God? Alléluia. Amen. Pona kati ya français pe, Because in tebi French, cours ebandaka boye suka boye awa. we know that this subject starts like this and ends like this. Alléluia. Siko tango okenda kotanga nzambe, When you go study God, tango otangaka nzambe, when you study botangaka God, pe ebandeli pe na suka na ye. do you study his beginning and his Bomesili end? obimiseli pe bopreleve opesi biso pe valeur na ye wana ya suka. You end up also showing us Na his last dimension na ye na munene na worth, ye. his dimension and value and Alléluia. everything. Amen. Question mark. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre. God is not Un against. serviteur doit travailler. A servant Même is si to tu work. travailles, Even if you il work, faut you must. ozala sincère You need to be sincere na musala nzambe. in the work of God. Alléluia. Amen. Yango zomona musala nzambe zam lelo komi mal répété. That's why you see the work of God. Beaucoup is de not having s'appeler, good c'est pas mauvais. reputation. Lot of callings. is Beaucoup not de bad. serviteurs, beaucoup de pasteurs bien-aimés n'est pas mauvais. Lot of Ce pastors n'est pas is mauvais, not bien-aimé. bad. It's C'est not l'accomplissement bad. de Joël chapitre 2. It's the accomplishment of Joel C'est l'accomplissement de chapter 2. Actes chapitre 2. It's the accomplishment of Acts chapter 2. Alléluia. Amen. C'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 8. It's Chapitre the 28, je m'excuse. accomplishment of the Bible. Ce n'est pas mauvais. It's not Mais bad. le problème, But the il Bible peut y avoir beaucoup de appelés, beaucoup de gens qui ont le don de servir Dieu. There can be a lot of people that have got the gift of serving God, Mais doivent But- être des hommes capables, but they have to be capable qui capable craignent men Dieu, that fear God, qui sont intègres that are et integral, qui sont ennemis de la cupidité. that are enemies of covetousness. Soki biso nyonso wana tozali lolenge wana, If all of us we are like mabe that, kozalela wapi? where will the bad Ko Bible be? ndele esengi tozala. That's how the Et Bible si wants us to ezala be. bongo. The Bible wants us to be like Réclamons pour la that. gloire de Jésus-Christ. May we put our hands together for the glory of God. Nazokima mbango. Tomela mama imuke. Bien-aimé, pour finir, Beloved, to finish, les droits de prédicateurs ou de chantres. the rights of preachers or singers. Alléluia. Amen. N'habitez, hein? I don't know. Je comprends plus maintenant. I don't understand Si anymore. peut-être moi je lis mal la parole de Dieu, Or if I'm reading the word of God je lis mal la bad, Bible, or if I'm reading bad the Bible, les droits de prédicateurs, the rights of les preachers, droits des chantres, the rights of preachers, le style, the way, le style the style de vendre of selling le CD, of le CDs, cassette, la vidéo, videos, la prédication, preachings, le livre. books, Tu enseignes, you are tu teaching, donnes la prédication preachings, et tu fixes des montants and you put pour a que les gens specific price participer for people to participate dans cette cérémonie, in that Pour aller à la ceremony, in that ceremony, dans cet événement. in that event. Est-ce que c'est biblique ou bien ce n'est pas biblique? Is it biblical or is it not biblical? Ce n'est pas biblique. It's not biblical. Ce n'est pas biblique. It's not biblical. Ce n'est pas biblique. It's not biblical. J'insiste, I insist, bien-aimé, beloved, toutes ces choses-là, all those things, ezako, donc, on va bengaka la cupidité. it's Anemo. covetousness. Vraiment yango wana. In every Mais il word. faut comprendre ceci. You need to understand this. Ba cupide, Covetousness. les gens qui ont l'esprit de la cupidité, People who have the spirit of qui sont covetousness, assoiffés de l'argent exagéré, that have got the desire of money too n'hériteront much, pas le royaume des cieux. will
not inherit Parce the que kingdom tu of peux God. enseigner l'idolâtrie. Oh, what's l'idolâtrie? You can teach idolatry. Mais tango yo moko d'abord statues and everything. olingi mbongo makasi koleka na nzambe, oza un idolâtre. When you yourself you love money more than anything, Yeah. you're an idol Quand worshiper. toi-même, toi un serviteur là, When you yourself that tu mets l'argent servant, en première place, you put money in the first place. tu es un idolâtre. You're an Un idol. idolâtre total. You're an idol totally. Les droits des prédicateurs, The les right droits of du chanteur. preachers, the right D'où of viennent toutes singers. ces choses-là? Where is that all coming from? Voilà, faut se référer dans le livre à 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, 3. You have to refer yourself to the book of Et si ko yoka makamnazo lo ba awa. 2, 1 to 3. Listen to what I'm Ozo saying there. éclaircissement lango. For you to Donc get la kati ya clearer. buku 1 Corinthiens. We go in the book of 1 Corinthians. Po j'ai vu maman Francine atali ngai. We see Abi Mama siko Francis papa here. Paul otelemela makambo oyo. Siko biso na ndako tolia nini? Say, how will we eat in the Eh, house? ma Francine. Ma Francine atali ngai bisiko ya teme toi de prédicateur. Donc ye sera zoté ha, sera sa musala nzambe. He say that Mama Francis are looking at me that when I preach, Donc bring ba tu word ba la of droit God, pesa ba mbongo te. people don't have the right to give money. Te. No, Ya na version wana te. it's not in that version. Kopesa ngate en public ni non sa musala. Do not give me in public the way I'm doing the work of God. Wana ezaba po ba mona yo. It's Christ because a people dit, want, il want prie people pour to see être you. vu des hommes. You are praying for you to be seen by Alléluia. men. Toi aussi tu donnes pour être vu des hommes. You also Bah bah que give to be yo seen. ndo pesa na église. For you to Ya be wana known that you azala are the one that contre. gives in the church. That's how Tango it ezala is. ta ko sala donation na kati ya tonga na nzambe. In the time of giving donation, Mutu atelemi. somebody goes Ngala pesa stands, $2000. I'm giving 2,000. Alobi yango haute voix He's saying it in the devant the toute loud l'église. voice, in front of Ça se fait all. pas comme ça. In front of Kende everyone, it's not kuna. done like that. Go Luka there, trésorier église. look for the treasure Yo of the talise church. olingo pesa po musala nzambe. Show him what you Nzambe want nde to akopublier ye moko. give. Let God publish it Ba bonne himself. œuvre na ye. Your Bien good aimé, lisez deeds. la Bible. Read the La Bible. Bible dit l'Esprit lui-même rendra témoignage de vous. It says that the Spirit itself will give Que testimony vous êtes ses enfants. that you are Que vous children, travaillez pour lui. that you work for Oui, verset Him. wana. Do you know that verse? Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless Tout comme us. il y a Souka 1 Corinthiens, We are at the end, 1 Corinthians chapitre 9, chapter 9, le verset 16. chapter 9, verse 16. Il dit ceci. It says this, Simba malamu. touch well, Landanga bien côté au bout nganzela te. follow me well. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Alors bien te, soki ye azo panza sango ya malamu, It says that if he's preaching soki yo the azo panza sango ya gospel, malamu, if you are spreading the po nyongo good komi news, sango lokuwa si je mora lokumo mitombola. why are you now uplifting yourself? Yo so lotea donc orgueil nyonso ebimi. If you are L'arrogance, preaching la façon de parler the même. arrogance, you are Quand tu too high. enseignes, quand tu annonces l'évangile, When you teach and the dans gospel, l'évangile là, in that quand tu le gospel, fais, when you do it, tu es en train de dénigrer bato batangate. you are degrading those that Bato did not go to bazaba school, ke yo. those that are lower than C'est you. ça et moi un sujet de gloire. That is the Tu es subject en train of de te God. glorifier. You are busy glorifying yourself. Habillé. No. L'apôtre Paul Obin, non, il n'a pas ces droits-là. He say, Apostle Paul says, Mais no, pas I c'est don't ça have que the ceux qui right. a pandi sango malamu te avandi. It means that if he does not Tato pona makuta. preach because Tato of pona money, mbango. because of money Bien aimé. only, beloved, L'évangile sans l'argent, l'évangile existera toujours. gospel without money will still exist. Ce n'est pas l'argent qui a acheté l'évangile. It's not money that brought the Ce gospel. n'est pas l'argent qui a invité l'évangile. It's not money that invited Ce n'est the pas l'argent qui a fait que gospel. l'évangile est quitté dans mon kilo. It's not money that made the gospel come down. Parce que la bonne nouvelle, Because the good il a été payé news, sous Messie. it came to Jesus Christ, Christ. il a été plus que même l'argent. He was more than the money Ne te itself. trompez pas. Do not L'argent lie qu'il n'ait pas, the money that is not l'évangile sera toujours précieux. there, the gospel will be C'est preached. pour cela qu'il ne faut jamais avoir honte de l'évangile. That's why you should never be ashamed Que of Dieu the vous gospel. bénisse. May Il dit ceci God encore. bless you. It says this Si again. je l'ai fait de bon cœur, oh, ceux qui n'ont pas na motema malamu, je la récompense. Le verset 17.
It says, "For if I do this willingly, I have a reward." Que Dieu te fasse grâce. May God give you grace. C'est d'offrir gratuitement. It's to be Non, offered. n'a sauté. Mais si je le fais malgré moi, et c'est une charge qui me confie. But if I give, if against my will I've been entrusted with a stewardship, Nalosala ngoya na motema malamu. I'm doing it with a good heart Pour l'instant la récompense oyangai. because I've got my Mais own récompense reward. ngai tali ngai na Nzambe. My reward is between me Nde yango and na God. okaba, nde yango na osala nazo panza sango malamu. That's why I'm spreading the good news. Mais so na lingi na sala ngo malgré ka ngai. If I'm just doing it for the sake of doing it, Na yeba kaka ke na sala kaka. for me just to Mais do na it. bossa na te. But I Mais should not obosa na forget. te. But do not Eza forget. charge oyo kolo apesa yo. It's the burden that God has given you. Alléluia. Amen. L'évangile est une charge. The gospel is Et a charge charge, wana and that charge faut me mayango dans le bon et dans le mal. you need to carry it in the Et good pour and in finir, the bad. And to finish, Ah. Quelle est donc ma récompense? what is my C'est reward? d'offrir Is to offer gratuitement l'évangile que j'annonce freely sans user. the gospel Ah, talango madame. Sans user without de any mon hidden droit de prédicateur de l'évangile. without any charge that I may abuse the authority of the gospel. Osez réponse. Kopesa ngeza mabite. Giving me is not Na bad. sisi kote ya I'm done with preaching. oyelinga mwa verre ya mai You bring me a glass of water na ndaku at home, to na bimi na nga peka na église kana kati ya église wana oyo koluka nga en secret. or I leave the church, Hey, just stay in the Donner secret un to give serviteur giving a de servant, Dieu, a servant of offrir-lui God, quelque chose, offering him pour ça la something, don, giving him c'est toujours l'amour du gift. prochain. It's always Mais love, but si moi, un serviteur là, if me, that servant, je le fais maintenant I'm doing it comme une obligation. like an obligation Na kati ya musala nzambe. in his ways, Ça c'est in his directement works. mauvais. This is directly Directement, bad. automatiquement, Dieu n'est Automatically, pas avec nous. God is not with us. C'est ainsi que la Bible dit. That's why the Bible says, Eloko nini which says, yoko luka ozwa oganye nyonso ya mokili. or for you to win everything of the Kasi world, na suka nango obungisa elimo na yo. for you to lose your spirit. Nini okoki kofuta po o remplacer elimo na yo? What can you pay for you to replace your spirit? Nini What? po esomba elimo na yo? For you to buy your spirit. Ezali te. Alléluia. Eza mabe makasi. It's Soki bad un serviteur de Dieu if a servant of God aza ko imposer, is imposing ko sceller to see offrande à prédication. the offering of the Eza mabe preaching. makasi. It's very bad. Serviteur aza ko imposer chaque dimanche, chaque vendredi baselara offrande du prophète. Is obliging that every Friday, every Saturday they should Akende see kosala. for him to let Ye him go mosala wana work. kende koluka musala sala. That servant should go look for a work. Musala pa osala wana o azozwa. The word is Na musala ya doing maboko. in the works A of his se hand. contenter. Let him be Bien condemned. aimé, la Bible oyo totangisaka. The Bible that we Oyo tozalaka ba teach, exemplaire na yo. we should be exemplary of it. Soki mondima ye kopesa yo, If a aye servant comes kosele na ye to give kopesa yo you, na volonté na ye moko. they come to give you by their own Ça will. ce n'est pas mauvais. That is not Mais le bad. mauvais c'est sûr The bad de is prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. to take your will for the will of God. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'insiste. That's why I Notez insist. ces points. Note this point. Il faut vérifier. You need to Il faut verify. examiner You need to toutes examine les choses dans everything l'église, in the dans le church, corps du Christ. in the body of Christ. La manière de danser, The way of dancing, la manière de chanter, the way of la singing, manière de l'accoudrement, the way l'accoudrement, of en dirais-je, dressing, your dress code, la façon que besoin de Nzambe. the way you receive Bien the aimé, word dans of l'époque God. oyo de nos jours, il faut tout vérifier dans l'œuvre de In Dieu. this time around, you need to verify everything, Sinon, or else okozala séduit. you'll be seduced. Bien aimé, Beloved, comprends ceci. understand this. Notre façon, Our way, notre façon, our way, notre manière our way, d'être, manner of de being, vivre, of de living, marcher avec Dieu, of walking de with faire Christ, son œuvre, of doing His work, attire, attracts, gagne, wins,
des âmes perdues. lost Relève souls, aussi des uplift rétrogradés. the ones that are C'est juste lost. que notre manière It's just d'en our faire les way choses avec Dieu. of doing things with God. Et paix, ça va mourir. It's giving Pas pour life baser. to those that are dead. Alléluia. Amen. Livre à 1 Thessaloniciens chapitre 2, The book of 1 Thessalonians Le verset chapter 2, le verse verset 1, 11, 12. verse 1, Qu'est-ce que 11. la Bible dit? What is the Bible saying? Bible Lobinini. The Bible is saying what? Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse God told de Moses choisir les hommes to choose au milieu men de ces peuples-là, in the midst de of his leur people enseigner, to teach de them, leur parler, to talk to de leur them, orienter, to orientate them, enfin, so that de observer la parole de Dieu, to observe the word of de God, marcher comme que Dieu veut qu'il soit, to walk according to the way afin God d'être des hommes wants, capables to be capable of men, de craindre Dieu to fear God, et and des hommes intègres, to be d'être integral ennemis de man, la cupidité. to be enemy of cupidity. Bien-aimé, Beloved, ta marche your way doit être digne, has to be pas worthy, vis-à-vis des hommes, not in the mais face of vis-à-vis men, de Dieu. but in the Si face ta of marche God. est digne devant Dieu, If your work is worthy in front of na God, mokili oyo seke in this world, ekoéclate it will be splendid. ekobanda koganye bandimi sans kutu okende kofongola You'll be winning souls sans without kutu you wana opening the kokanga bongo Bible. makasi For you, without you screaming, mpo benga bango babongola mitema. for them to change Marche na yo your work, doit être digne. you have to be Dans good. toutes ces choses-là, In all these things, nous allons prier. we are going to pray. Nous allons demander à Dieu We are going to ask God apesa biso makasi to give us strength, totikala for us to remain, tozala for us to remain des serviteurs, servants, des hommes men capables capable, qui craignent Dieu, that fear God, intègres, integral, ennemis de la cupidité. enemies of covetousness. Tobondela kombo la Let souci. us pray. Père éternel, merci pour notre service à ton Allélo. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta présence. Merci de nous guider biso na ton Allélo. Kumama na yo sanjola mana yo. Nettoiement na yo libanga na talo. Makasi na biso. Elonga na biso. Toné toli komo to kumisi kombono Yahweh. Kumisa mana mokonzi wa konzi. Le roi des rois, le tout-puissant, le comparable Dieu. Ô Père de gloire. Merci de maloba ton Allélo Yahweh. To senge pai na Yahweh. Yahweh osala biso ete. Tozala. Batu oyo capable ya kotosa yo, ya kobanga yo, ya kotambola selon ndenge olingi tozalela. Père de gloire, c'est ainsi que Yahweh pesa biso makasi ya kolinga mbongo makasi te koleka yo, pesa biso makasi ya kozala ennemi de la cupidité, pesa biso makasi ya kotambola na kati ya fidélité, pesa biso makasi d'être des serviteurs modèles Yahweh qui te craint, qui aussi obéit à ta parole Yahweh na kombo na Yesu Messia. Comme tu es biko bondela, comme tu es biko prier, je crois que na tongo lelo Dieu t'a délivré de toutes tes servitudes diaboliques. Puis banda okangayo nakati ya secte wana, nakati ya cupidité, nakati ya nyonso ya mabe, même plus nakati ya impudicité. Dieu t'a délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et je le déclare. Père de gloire, na yesu kotika semaine oyo to banda nsima boko na yo na pokwa lelo. Kambaza na biso zo contrôler le nyonso. Misala o to sala ka no travail, nos business Yahweh. Assiste-nous, protège-nous, veille sur ton peuple. Pouvoir pour la vie de chacun de nos pères de gloire. Pense à nos pères de gloire. Bénis aussi ceux-là qui contribuent pour ton œuvre. Bénis aussi ceux-là qui ont la volonté de contribuer, mais non rien, Père de gloire. Bénis le Père de gloire. Pesa biso makasi otikala, des serviteurs dignes et qui te créent et ceux qui sont intègres dans ta parole
et sur ta marche. Père de gloire, qu'il soit ainsi comme un seul peuple. To sangai na kombo na yo, na tongwa lelo, Yahweh, to netoli kombo no to komisi kombo na yo, yango wana, to beti maboko makasi kwa lokumu na kolo su Messia, sima ya kolo bali susu ete. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Bonne journée à tous. Kola pambola bino. Toujours, tous en akati ya musala nzambe. Tous en susu awa mokula mardi na vendredi. Et mardi, vendredi, tous ala awa juste pour élever Dieu, glorifier Dieu. Moment d'intimité avec Dieu, de bien entretenir notre relation avec Dieu. Dès ma prière, tous en la semaine, veuillez prier pour te garder notre marche. Et ça va, Madame Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Bye bye.